Good afternoon to all. I am back with the chapter The Leaf and the Flower. In my previous video, I had already completed the explanation of leaf. Today, I am going to explain the flower. Those who are new to my channel, please subscribe and hit the notification bell so that you can be notified with my next video. Also, don't forget to like and share. If you have any doubts, feel free to write in the comment section. Now, without any further delay, I am starting the chapter The Flower. Okay, first I have made one drawing. Just go through it. I am explaining all the details after explaining this diagram. See, this is a diagram of a flower. First, I am taking the picture close. See, there are 5 petals. This is the petal. This 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. And there is an outer covering of the flower at the lower base, which is called thalamus. And this thalamus is the solen part of the flower, and it is covered with a green colored leafy structure which is called sepal or calyx. See, whenever we hold a flower, we used to hold a stalk at the bottom of the flower. That stalk is called pedicel. Some flowers are without a pedicel also. They are called sessile flowers. And the basal portion of a flower is called the thalamus, this round portion. Okay, the parts of a flower are arranged in ring forms called holes. See the diagram, all the petals are arranged in a different pattern. That pattern is called the holes. Most flowers have 5 or 4 holes. Okay, now see the central structure of the flower. We can see that at the top there is a knob like structure, round knob like structure, which is called stigma, and that is going down with a narrow tunnel shaped narrow long slender body, and it is called style. Okay, and it ends at the base in a round structure which is known as the ovary. And inside the ovary there are small round structures are present which is called ovules, and together these structures, stigma, style, ovule and ovary, is known as carpel or pistil, and this is the female part of the flower. Okay, now see again, there are another part as a small thread like structure with a small knob at the top of that thread. Okay, that knob like structure is called anther, and the thread like long structure is called the filament. And this both anther and filament are together is known as stamen. Okay, and this stamen is the male part of the flower. This is the anther. This small round shaped structure, this is the anther. This anther contains the pollen grains inside it. Okay, now see the diagram. I have made one red line inside this style, that is the pollen tube through which pollen grains enter inside the ovary. That portion we will discuss in the later in fertilization topic. Okay, up to this much I think you all get understood. The female part is the stigma, style, ovules and ovary. This is the female part of the flower, and the male part includes anther and filament. Inside the anther there are pollen grains. Up to this much I think you all understood. Next topic is pollination. We are going to pollination now. If you have any doubt, please write in the comment section.
Okay, one more thing before going to pollination, one more thing I have to discuss, that calyx, corolla, stamen, and the pistil portion. These all the portions have their own respective functions. I think they are all written in their book also, but now I am also explaining those things. Calyx. Okay, now calyx portion. Which is the calyx portion? See, the sepal. Sepal is known as calyx. The outermost hole of the flower is the calyx. The calyx consists of green leaf structures, green leaf-like structures called sepals. The sepals protect the flower in its bud stage. See, whenever we saw a bud, that means the initial stage of a flower bud, see, we all see that it is covered with a green leafy like structure. We can't see the petals from the very beginning. Okay, it is covered with a green leaf like structure. That leaf like structure is called sepals, is called sepal, and the another name of sepal is the calyx. Okay, and it has its own function, which is the protection of the flower in its bud stage. Done. Next, corolla. Corolla means the second whole corolla consists of petals. Corolla means which carries the petals. This one, it is also known as corolla. Okay, petals vary in size and also in shape. The petals of most flowers are colorful and scented, beautifully scented, which help them attract insects for pollination. So, the function of petal is to attract insects for pollination. Okay, see all the beautiful flowers which have bright colored petals. See, all the honeybees or bees or any other insects are flying over those flowers. You can see in your neighbor. So this is the reason why they are coming to the flowers. Now next is stamen. Stamen means this portion, anther, filament together called stamen, and this portion, okay, the male part. Stamen is the third hole consists of the stamens. The stamen is the male part of the flower consisting of a filament. Filament means this part, small tube like structure present, and an anther. The anther is a sac-like structure present at the tip of the filament. This is the anther portion, a sac-like structure, and it is present at the tip of the filament. Okay, it produces pollen grains inside it. Pollen grains produce male sex cells or the male gametes. This is the function of anther. Okay, which participate in pollination. Now we are going to the female part of the flower. Female part of the flower containing stigma, style, ovules, ovary. See, the stigma is a round knob-like structure at the top of the style. It has three parts. The basal swollen portion is called the ovary. It contains ovules which have the female gametes. Okay, now the ovary continues in a long neck-like style. The style ends in a knob-like part called the stigma, this portion. If we start from the ovary, it starts and ends at the stigma. Okay, inside the stigma, see the diagram, there is a small narrow passage through which pollens enters into the ovary. Okay, that portion we will discuss in fertilization topic. Now you can see that the style ends in a knob-like part called stigma. The stigma serves as a landing place for pollens during pollination. So this is the function of stigma. Now
A flower which consists of all the four holes, namely calyx, corolla, stamen, carpel, is called a complete flower. A flower with both male and female reproductive parts is called a bisexual or hermaphrodite flowers. Others may have either male or female parts. Such flowers are called unisexual flowers. And you have to give some examples also. In case of complete flower, we have examples like rose, lilies, hibiscus, etc. In case of unisexual flowers, we have examples like watermelon, cucumber, papaya, etc. Okay, this is the total flower portion. Now you have to learn the function of a flower. What is the function of a flower? We previously learned that flowers are the reproductive part of a plant. So flowers produce fruits which contain seeds, and seeds give rise to a new plant. This is the function of a flower. Now we are going to pollination. Pollination. What is pollination? Now, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower or another flower is called pollination. That means the pollens present inside the anther when goes inside the ovary of the same flower or of another flower. That process of transfer is known as pollination. Okay, there are two types of pollination: self pollination and cross pollination. In case of self pollination, it occurs when pollen grains from the anther of the same flower are transferred to the same flower of the same plant or another flower of the same plant. Okay, is the self pollination. But in case of cross pollination, pollination occurs between two flowers of the same species on two different plants. It is called cross pollination. Okay, see the diagram. There are two plants and two different flowers but of the same species. That means if it is a China rose, it should be a China rose. Now, if bees are collecting those pollens from one flower of a different China rose plant and fly to the same China rose flower of another separate plant, then that type of pollination is called cross pollination. I think this much you all get understood. Now I am explaining this thing in Bengali. আচ্ছা, সবার প্রথমে আমরা ফ্লাওয়ারের স্ট্রাকচারটা দেখব। স্ট্রাকচার পড়লে সব কিছু মনে থাকে ভালো। প্রথমে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এইখানে কি আছে পুরো ফ্লাওয়ারটা ড্রয়িংয়ের মধ্যে প্রথম থেকে দেখছি একটা নব লাইক স্ট্রাকচার, গোল রাউন্ড একটা স্ট্রাকচার যেটার নাম দেওয়া হয়েছে স্টিগমা। ওকে, সেই স্টিগমাটার নিচ থেকে একটা ন্যারো টিউব ডাউনে যাচ্ছে, সেটাকে বলা হচ্ছে স্টাইল। ডাউনে গিয়ে কোথায় কি ফর্ম করেছে আরেকটা রাউন্ড স্ট্রাকচার, সেটাকে বলা হচ্ছে ওভারি। এবং ওই ওভারির ভেতরে আরও কিছু স্মল রাউন্ড স্ট্রাকচার্স আছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে ওভিউল। এবার এই স্টিগমা, স্টাইল, ওভিউল, ওভারি এদের সবাইকে একসঙ্গে বলা হচ্ছে কার্পেল অর পিস্টিল, which is the female part of the flower. এবার এই ডায়াগ্রামে দেখো, আমি এই স্টিগমা থেকে শুরু করে স্টাইল থেকে শুরু করে একটা রেড মার্কিং করেছি, যেটা নাকি একদম ওভারির ভেতরে গেছে। এটা হলো একটা প্যাসেজ, দিস ইজ কল্ড দ্য পোলেন টিউব। এই প্যাসেজের থ্রু দিয়ে পোলেন গ্রেনস এন্টার করে যায় ওভারি অবধি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এদিকে দেখো, সেম ফ্লাওয়ারের মধ্যেই একটা সরু ফিতের মতন সরু থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার, আর তার উপরে আর একটা নব লাইক স্ট্রাকচার। সেই নব লাইক রাউন্ড স্ট্রাকচারটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্থার, আর থ্রেড লাইক স্ট্রাকচারটাকে বলা হচ্ছে ফিলামেন্ট। এবার এই অ্যান্থার আর ফিলামেন্ট এদের দুজনকে একসঙ্গে বলা হয় স্ট্যামেন, উইচ ইজ দ্য মেল পার্ট অফ দ্য ফ্লাওয়ার।
এবার এই মেল পার্ট আর ফিমেল পার্ট কখনো একটা ফ্লাওয়ারের মধ্যেই থাকতে পারে, তাকে আমরা বলি একটা ফ্লাওয়ারের মধ্যে থাকলে সেটাকে আমরা বলবো বাইসেক্সুয়াল অর হার্মাফ্রোডাইট। আর যদি ওটা ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ারে থাকে, যেমন সাপোজ একটা ফ্লাওয়ারের মধ্যে মেল পার্ট আছে আবার আরেকটা ডিফারেন্ট ফ্লাওয়ারের মধ্যে ফিমেল পার্ট আছে, তখন সেটাকে ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার বলা হয়। ঠিক আছে, এইগুলোর এক্সাম্পলও পড়তে হবে। আচ্ছা, তারপরে আসছি থ্যালামাস আর পেডিসেল। আমরা যখন একটা ফুলকে হোল্ড করি হাতে, তখন আমরা একটা স্টিক পোর্শনকে হোল্ড করি, দ্যাট স্টিক পোর্শন ইজ কল্ড দ্য পেডিসেল। এটার সাহায্যে ও প্লান্টের গায়ের সাথে লেগে থাকে। আর ঠিক তার ওপরেই দেখবে একটা গ্রিন কালারের লিফি স্ট্রাকচার থাকে, যেটা ফ্লাওয়ারের নিচের পোর্শনটাকে কভার করে রাখে, সোলেন পার্টটাকে। নিচের পোর্শনটা একটু গোল মতন থাকে, ফোলা ফোলা, সেই পার্টটাকে বলা হয় থ্যালামাস। আচ্ছা, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে থ্যালামাস কি করে। থ্যালামাস হচ্ছে ওই মোটা জায়গাটা যেখানে আমার ওভারিটা আছে, তার নিচ দিয়ে মোটা জায়গাটা ও ওই জায়গাটাকে ঘিরে রাখে। ঠিক আছে, এটা হলো এই ডায়াগ্রামের ডিটেলস। এরপরে প্রত্যেকটা পার্টসের ফাংশন পড়তে হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ক্যালিক্স মানে হচ্ছে সেপল মানে হচ্ছে সেই গ্রিনি লিফ লাইক স্ট্রাকচার which is surrounding the basal solen portion of the flower which is called thalamus. ওটাকে ঘিরে যে গ্রিন লিফি স্ট্রাকচারটা রয়েছে সেইটাকে বলা হচ্ছে সেপল অর ক্যালিক্স। এবার তার ফাংশন কি না, সেপলস প্রোটেক্ট দ্য ফ্লাওয়ার ইন ইটস বার্ড স্টেজ হলো। নেক্সট আসছি করোলা মিন্স পেটাল। ফুলের পাপড়িগুলোকে বলা হয় করোলা। ঠিক আছে, দ্য সেকেন্ড হোল করোলা কনসিস্ট অফ পেটালস ভ্যারি ইন সাইজ অ্যান্ড শেপ। এদের এক একটা ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে এক এক রকম সাইজ, এক এক রকম শেপ এবং এক এক রকম কালার্স অলসো, which help them to attract insects for pollination. এবং এই পেটালসগুলো থেকে খুব সুন্দর সেন্ট বেরোতে থাকে, যার জন্য ইনসেক্টসরা ভীষণভাবে এই ফ্লাওয়ার্সের ওপর অ্যাট্রাক্টেড হয় এবং অ্যাট্রাক্টেড হওয়ার ফলে পলিনেশন হয়। নেক্সট আসছি স্ট্যামেন মিন্স দিস পার্ট, দ্য মেল পার্ট অফ দ্য ফ্লাওয়ার, যেখানে অ্যান্থার আর ফিলামেন্ট আছে। ঠিক আছে, দ্য স্ট্যামেন ইজ দ্য মেল পার্ট অফ দ্য ফ্লাওয়ার কনসিস্টিং অফ আ ফিলামেন্ট অ্যান্ড অ্যান অ্যান্থার। অ্যান্থারটা একটা স্যাক লাইক, মানে একটা ছোট্ট ফোলা ব্যাগ মতন স্ট্রাকচার, যার ভেতরে নাকি পোলেন গ্রেনস আছে। পোলেন গ্রেনসকে বলা হয় মেল সেক্স সেলস অর মেল গ্যামেটস। এরা কিসে পার্টিসিপেট করে পোলেন গ্রেনস? এরা পলিনেশনে পার্টিসিপেট করে। আচ্ছা, এবার গ্যামেট বা শুধু বলতে কি বোঝায়? গ্যামেট বলতে বোঝায় আইদার আ মেল সেল অর আ ফিমেল সেক্স সেল। ওকে, এবার আমরা আসবো পলিনেশনে। পলিনেশনটা কি না, পলিনেশন ইজ আ প্রসেস অফ ট্রান্সফার অফ পোলেন গ্রেনস। কার ট্রান্সফার হচ্ছে? পোলেন গ্রেনসের ট্রান্সফার হচ্ছে ফ্রম অ্যান্থার টু দ্য স্টিগমা। এই যে অ্যান্থার, তার মধ্যে যে পোলেন গ্রেনস আছে, সে এখান থেকে বেরিয়ে ফিমেল পার্টে যে স্টিগমা আছে সেখানে যাবে। তার এই ট্রান্সফারের প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে পলিনেশন। ঠিক আছে, এবার পলিনেশনের আবার দুটো টাইপস আছে, একটা সেলফ পলিনেশন, একটা ক্রস পলিনেশন। সেলফ পলিনেশন কি হচ্ছে না, যখন পলিনেশনটা সেম ফ্লাওয়ারের মধ্যেই ঘটছে, একটা ফ্লাওয়ারের মধ্যেই ঘটছে, কিংবা আরেকটা ফ্লাওয়ার থেকে আরেকটা ফ্লাওয়ারের মধ্যে ঘটছে, বাট ইন দ্য সেম প্লান্ট, দ্যাট ইজ সেলফ পলিনেশন। বাট ইন কেস অফ ক্রস পলিনেশন দুটো ডিফারেন্ট প্লান্ট হতে হবে, এবং একটা প্লান্টের ফ্লাওয়ার থেকে যখন ইনসেক্টস ওর পোলেন গ্রেনস নিয়ে আরেকটা প্লান্টের ফ্লাওয়ারের স্টিগমাতে গিয়ে ফেলবে, দ্যাট প্রসেস ইজ কল ক্রস পলিনেশন। ক্রস পলিনেশন কখনোই একটা গাছের সেম ফ্লাওয়ারে হবে না। ঠিক আছে, এত দূর সবার বোঝা হয়েছে। এবার নেক্সট টপিকে যাচ্ছি। আচ্ছা, এবার আমরা পড়ব এজেন্টস অফ পলিনেশন।
Agents of pollination means by whom the pollination occurs. The pollen grains are transferred from the anther to the stigma by insects, wind, and water, and they are called agents of pollination. Now, pollination by insects. In case of that, the examples are hibiscus, rose, and marigold. That means these flowers of these plants are pollinated by insects. Okay. Insects such as honeybees and butterflies visits flowers to collect nectar, and at the same time they help in pollination. The pollen grains from the flowers stick to the legs and bodies of these insects. When these insects visit another flower, the pollen grains are dusted on the stigma of that flower. That flower's and brightly colored, scented, and produce nectar. The flowers of hibiscus, rose, and marigold are insect pollinated. Next, pollination by wind. The flowers of plants such as maize, grass, and rice are pollinated by wind. These are the examples, okay? These flowers have pollen grains which are light and are produced in large numbers. These pollen grains are light, so they can move by wind. The stigma that receives these pollen grains is large and feathery, so that they can the pollens can attach to the feathery stigma. Sometimes protrudes out of the flower. Now the examples are maize, grass, and rice. Now, pollination by water. Pollination by water occurs in aquatic plants such as Hydrilla, Vallisneria. These are all water plants, aquatic plants. The pollen grains are waxy. In case of water plants, pollen grains are waxy. Why? Because they are underwater and huge amount of water are there. So, because of those water, pollen grains may be damaged, but to protect those pollen grains they are covered with a waxy coating which is light and also easily float on water. Sometimes the entire male flower floats on water, and when it reaches the female flower it transfers the pollen grains. So these are the examples, you have to memorize all of them. Now we are going to fertilization process. Fertilization is the process through which we can get the fruit. How is it possible? The fusion of the male gamete. See the drawing, I will explain it again. The fusion of the male gamete present in the pollen grain with the female gamete present in the ovary is called fertilization. See the diagram I have drawn here. From the anther, the pollen grains are passing through the pollen tube inside the ovary where ovules are present. These pollens are the male gamete and these ovules are the female gametes or egg cells. The pollens are passing through the passage of the pollen tube towards the ovules. Okay. One of the male gametes fuses with the egg cell or female gamete inside the ovary and forms the zygote. Now, up to this much, we know pollen grains and ovules. Two things are there. When fusion occurred, after fusion, that process of fusion is called fertilization. And after fusion, only one single cell product is produced, that is the zygote. Okay, zygote is the single cell formed after fertilization. Now, after the zygote formation, the zygote forms the seed and the ovary enlarges and forms the fruit. Okay. Now, see what is the whole thing happening in the fertilization process. Pollen grains, male gametes,
plus ovules, female gametes. Plus means fusion, they are mixing up with each other. That process is called fertilization. And after fertilization, what forms? One is zygote, which is a single cell structure and which is converted into a seed. And the zygote which is present inside the ovary, that ovary is converted into a fruit. Okay, this much I think all of you clearly understood. Now I am explain this thing again in Bengali. First, agents of pollination. পলিনেশন কার কার থ্রুতে হয়, সেই যাদের থ্রুতে হয় তাদেরকে বলা হয় এজেন্টস অফ পলিনেশন। এক নম্বরে আছে কি আছে, ইনসেক্টস। কিছু পোকামাকড় আছে যারা নাকি হেল্প করে পলিনেশনে। তেমন গাছগুলোর নাম হচ্ছে রোজ, হিবিস্কাস, মেরিগোল্ড। এরা কি হয়, এই পোকাগুলো কি হয়, এক একটা ফ্লাওয়ারে গিয়ে ভিজিট করে অ্যান্ড দ্য সেম টাইম দে হেল্প ইন পলিনেশনে হেল্প করছে। কিভাবে না, ওই পোলেন গ্রেনসগুলো তাদের গায়ে, পায়ে, তারপরে পাখনার মধ্যে লেগে যাচ্ছে। এবার ওই ইনসেক্টটা যখন আরেকটা ফ্লাওয়ারে গিয়ে ভিজিট করছে এবং সেখানে যে স্টিগমা আছে তার ওপরে আবার সেই ওরা যখন বসছে তখন ওদের পা থেকে, পাখনা থেকে, উইংস থেকে সেই পোলেন গ্রেনসগুলো স্টিগমায় আটকে যাচ্ছে। এইভাবে পলিনেশন হচ্ছে। আর যেসব পলিনেটেড ফ্লাওয়ার্সগুলো ইনসেক্টস দ্বারা পলিনেশন হচ্ছে, সেই ফ্লাওয়ার্সগুলোর কী হয়, সাইজগুলো অনেক বড় বড় হয়, যাতে ইনসেক্টটা গিয়ে ভালো মতন বসতে পারে। ব্রাইটলি কালার্ড হয়, যাতে সেন্টেড হয়, অ্যান্ড প্রডিউস নেকটার অলসো, যার জন্য ইনসেক্টসরা ওদের কাছে যাবে। তো সেই সব ফ্লাওয়ার্সের মধ্যে এক্সাম্পল হচ্ছে হিবিস্কাস, রোজ, মেরিগোল্ড। নেক্সট হচ্ছে পলিনেশন বাই উইন্ড, যেটা হাওয়ার থ্রুতে হচ্ছে। দ্য ফ্লাওয়ার্স অফ প্লান্টস সাচ এস মেজ, গ্রাস অ্যান্ড রাইস, দিজ আর দ্য এক্সাম্পলস, আর পলিনেটেড বাই উইংস। কেমনভাবে না, এদের পোলেন গ্রেনসগুলো ভীষণই হালকা হয় এবং অনেক পরিমাণে হয়। সমস্ত পোলেন্স তো আর উড়ে গিয়ে অন্য আরেকটা ফ্লাওয়ারে পড়বে তার তো কোনো ঠিক নেই, তাই কিছু নষ্ট হলেও কিছু যেন যায় অন্য ফ্লাওয়ারে গিয়ে পড়ে, সেটার জন্য এদের পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে। এবার হাওয়ায় উড়তে উড়তে যখন ওই আলাদা আরেকটা সেম পিসিসের আরেকটা অন্য প্লান্টের ফ্লাওয়ারে গিয়ে যখন ওই পোলেন গ্রেনসগুলো পড়লো, তখন কি হচ্ছে, সেই স্টিগমাটা কীরকম থাকে, ওই প্লান্টের স্টিগমাটা থাকে ভীষণভাবে লার্জ এবং ফেদারি, যাতে ওই ফেদারি স্ট্রাকচারের মধ্যে ওই পোলেন গ্রেনসগুলো আটকে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় স্টিগমাগুলো ফ্লাওয়ারের থেকে অনেকটা বেরিয়ে আসছে, দ্যাট মিনস ইট প্রোট্রুডস আউট অফ দ্য ফ্লাওয়ার। তো সেই সব প্লান্টসের এক্সাম্পল হচ্ছে মেজ, গ্রাস আর রাইস, যাদের মধ্যে উইন্ডের সাহায্যে পলিনেশন হচ্ছে। এবার পলিনেশন বাই ওয়াটার। এবার কিছু প্লান্টস আছে যে যারা জলের নিচে থাকে, অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস, তো তাদের মধ্যে কি পলিনেশন হবে না? হবে, সেখানেও হবে। তো সেখানে কিভাবে হবে? সেখানে ওদের ফ্লাওয়ার্সগুলোর যে পোলেন গ্রেনস তারা হবে ভ্যাক্সি, লাইট অ্যান্ড ক্যান ইজিলি ফ্লোট অন ওয়াটার। ভ্যাক্সি এই কারণে জলের ভেতরে থাকতে থাকতে যাতে ওটা নষ্ট না হয়ে যায়, পচে না যায়, সেই জন্য একটা ওয়্যাক্সি কভারিং দেওয়া থাকে। আর এরা প্রচণ্ড হালকা হয় যাতে এরা ইজিলি জলের কারেন্টের সঙ্গে ফ্লো করতে পারে। ওরকম ফ্লো করে যখন ও আরেকটা ফিমেল ফ্লাওয়ারের কাছে পৌঁছবে, তখন ওর পোলেন গ্রেনসগুলোকে ফিমেল ফ্লাওয়ারের কাছে ট্রান্সফার করে দেবে। এটা হলো পলিনেশন বাই ওয়াটার। এবার আমরা প্রসেস ফার্টিলাইজেশনে যাব। ফার্টিলাইজেশন মিনস ইট ইজ আ প্রসেস of fusion of the male gamete present in the pollen grains develops a pollen tube which carries the male gametes, and the pollen tube moves down into the style carrying the male gametes. One of the male gametes fuses with egg cell or female gamete inside the ovary and forms the zygote. See this process from the anther, যখন ওই পোলেন গ্রেনসগুলো
সেই যে স্টিগমার মাঝখানে যে আমি একটা প্যাসেজ দেখিয়েছিলাম ফার্স্ট ফ্লাওয়ারের ড্রয়িংয়ে রেড কালার দিয়ে, দ্যাট প্যাসেজ ইজ দ্য পোলেন টিউব। যখন ওই পোলেন গ্রেনসগুলো ওই পোলেন টিউব দিয়ে ঢুকে ওভারির ভেতরে পৌঁছচ্ছে, সেখানে আছে অভিউলস উইচ আর ফিমেল গ্যামেটস অর এগ সেলস। এই পৌঁছে গেল যেই ফিমেল গ্যামেটসের কাছে, এখানে মেল গ্যামেটস আর ফিমেল গ্যামেটসের ফিউশন হয়ে গেল। ফিউশন মানে মিশে গেল। তখন আর কাউকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না যে এইটা মেল গ্যামেট, এটা ফিমেল গ্যামেট, দুজনে মিশে একটা কিছু তৈরি হয়ে গেল। দ্যাট প্রসেস ইজ কল ফার্টিলাইজেশন। এবার ওই একটা কিছু যেটা তৈরি হলো, দ্যাট ইজ কল দ্য জাইগোট উইচ ইজ আ সিঙ্গেল সেল স্ট্রাকচার অ্যান্ড উইচ ইজ ফর্মড আফটার ফার্টিলাইজেশন। হলো, এবার ওই জাইগোটটা পরবর্তীকালে সিডে কনভার্ট হবে এবং এই হোল প্রসেসিংটা যে চললো এই ওভারির ভেতরে, এই ওভারিটা কনভার্ট হয়ে যাবে ফ্রুটসে। ঠিক আছে, এবার এই হোল প্রসেসটা হচ্ছে ফার্টিলাইজেশন। এটার একটা ছোট্ট রিয়াকশন দিয়েছি যেটার সাহায্য মনে রাখলে পরে হোল প্রসেসটা মনে থাকবে, মুখস্থ করার কিচ্ছু নেই, জাস্ট বানিয়েও তোমরা নিজেদের মতন লিখতে পারো। সেটা হচ্ছে পোলেন গ্রেনস অ্যান্ড ওভিউলস. Pollen grains are the male gametes and ovules are the female gametes. When fusion together, that process is known as fertilization. And after that form a single cell structure which is zygote, and zygote is converted into a seed. And zygote which is present inside the ovary, that part is also converted into a fruit. Okay, up to this much I think you all get understood. If you have any doubt, then please feel free to write in the comment section. I will see you in the next video where I'm going to explain the fruit portion of this chapter. After that, if you are interested, then please subscribe and hit the notification, and you are also want to get the notes of this chapter, I will definitely post in my another video. Please go through it and check it. Thank you. See you all in my next video.